Okay, so let me wait for everyone to join. And after that, we can start. Okay, so I hope you're all doing well. Okay, so I'm welcoming you all to the OET Speaking Live session by Hema Haridas from Tiju Sir Academy, Tiruvalla. Good morning, Josman. Good morning, Litty. Dija, good morning. Lindsay, good morning. Yes, good morning, everyone. And I really hope all of you are doing safe and all of you are doing well. So how are you all? Yes, good morning. Jusmi Salmol, good morning. Anil, good morning. Jittu, good morning. Elizabeth, good morning. Josephine, good morning. Okay, within a few seconds, we can move on to the warm-up session. So, do you have any doubts to ask regarding the previous live sessions? Thank you, Dija. I'm really glad that these sessions are very helpful for you all. So, Leah, good morning. Shubha, good morning. Binju, good morning. Hope you are doing well. Yes, as you can see, I'm doing very well. How are you, ma'am? Yes, I'm good, as always. Sanupriya, good morning. Okay, so within a few seconds, we can move on to the warm-up questions. Billy, good morning, ma'am. Good morning. Okay. So we can move on to the warm-up session. Yes, once again, good morning to everyone who had joined for this live. So we are going to start with the warm-up session. So this is our first question, that is, what is an advice that you would like to give to me as an interlocutor? So ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ, അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ഹും വി ആർ ഗോയിങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത്, അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കൊരു അഡ്വൈസ് തരാനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുവാണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ്? എന്ത് അഡ്വൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത്? സോ യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. Thank you, Deepu. Okay, you can just comment down your answers. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്യൂട്ടറിന് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ഗീവ് എനി അഡ്വൈസ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണ് എന്നൊരു ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് അഡ്വൈസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക? You can comment. Definitely, Shiji, we can definitely do a lot of speaking videos. Sonia, good morning. Yes. So, moving on to the question. Actually, we can't advise an interlocutor, to be very honest. നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഇതായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ബിക്കോസ്
എക്സാമിനർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. First of all, I am not the right person to advise my interlocutor. എൻ്റെ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടറിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഞാനല്ല. ബട്ട് ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ്, ഇവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡ്വൈസ്. സോ ആ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കണം. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം, ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് മൈ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ ടു ബി വെരി സപ്പോർട്ടീവ് and to have a smile, അല്ലെങ്കിൽ to speak more, അല്ലെങ്കിൽ to be എന്താ പറയുക, to speak more എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് മൈ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ ടു ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് മൈ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുൾ ആണ് കമ്പയർ ടു യു. അപ്പം ഐ വുഡ് അഡ്വൈസ് മൈ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ ടു ബി വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ആൻഡ് ടു ഹാവ് എ സ്മൈൽ ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഒന്ന് ചിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാൻഡിഡേറ്റിനെ കുറച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസസ്. സോ വിത്ത് ദിസ് 2 lines യുവർ ആൻസർ വുഡ് ബി വെരി ഷോർട്ട്. ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞ് തീർത്തു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്കൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ യു സെറ്റ് ദീസ് 2 points. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 2 പോയിന്റുകളും പറഞ്ഞു, അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞില്ല, അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ടും പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇഫ് ദിസ് interlocutor is following these 2 points എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്? വൺ തിങ് ഇസ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി എക്സാം ഡേയ്സ് റിയലി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഡേ, യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി വെറീഡ്, യു വിൽ ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി പാനിക്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അവരൊന്ന് ചിരിച്ച് നമ്മളോട് കുറച്ച് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ കുറച്ച് സപ്പോർട്ടീവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. കാരണം നമുക്ക് if we are stressed or if we are in a very panic situation, we do have humming. ഇത്രയും നാളില്ലാത്ത ഹമ്മിങ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് വരും. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹമ്മിങ് വരുമ്പം ഇഫ് ദ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ടു ഹൈഡ് അവർ ഹമ്മിങ്, ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. നമുക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഹമ്മിങ് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹമ്മിങ് അത്ര അങ്ങ് റിവീൽ ആവാതിരിക്കാൻ അവർ ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 ലൈൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. We had already mentioned the first 2 lines. So next we are going to say it would be really beneficial if you could have a smile during the conversation, as it would definitely help me, not only me but all other candidates, to reduce their stress. അവരുടെ സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, നോട്ട് ഓൺലി മീ ബട്ട് ഓൾ അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ടു സ്പീക്ക് മോർ, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. നമ്മൾ അത് സജഷനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് മാത്രമാണ്. വി ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് ദം ടു ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ അഡ്വൈസ്. സോ ഇസ് ദിസ് വാം അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? If you have any doubts, you can comment it down. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആൻസറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? Okay, so I hope it is clear for everyone. So now we are moving on to the next question. Do you have a role model in your profession?
നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ we do have 2 or 3 options. The first thing is you can say about any family member like mother, your own sister, അതായത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി സർക്കിളിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹൂ ഇസ് എ നഴ്സ്, അവർ നഴ്സ് ആയിരിക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. ഷീ നീഡ്സ് ടു ബി എ നഴ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലോസ് ടു യു. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ മദർ, ഷീ ഈസ് എ നഴ്സ്. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു നഴ്സാണ്. സോ she really inspired me to choose this profession because I have seen the way she handles people. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ how beautifully she explains their condition. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് she really inspired me. Moreover, even if she is in a very busy situation, അല്ലെങ്കിൽ even if she is in a very busy schedule, she would make time for her patients. അപ്പം these all things really made me feel that this nursing is a very service oriented as well as a noble profession. So ഒന്ന് നമുക്കതാണ് any of your close like family members, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ is you can speak about your senior in charge or anyone who has inspired you during your working hours. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ഇൻചാർജ് ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളേലും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരാളായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി I have seen some students who say that my role model is Mother Teresa. It's not advisable to speak about Mother Teresa because we have just read about her. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ മദർ തെരേസ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഒരു വായിച്ചുള്ള ഐഡിയാസ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ഷീ വാസ് ഇൻ റിയൽ. നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഓത്തർ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേ അബൌട്ട് സംവൺ ഹും യു ഹാവ് സീൻ. കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ because we have already seen them, so we know their qualities. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യുവർ മദർ ഓഫ് ഇഫ് യുവർ സിസ്റ്റർ, അമ്മയെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തം ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ചേട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എ റോൾ മോഡൽ എന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു റോൾ മോഡൽ ഉണ്ടോ? സോ വാട്ട് നീഡ്സ് ടു ബി ദ ആൻസേഴ്സ് ബിഗിനിങ്? യെസ്, ഐ ഡു ഹാവ് എ റോൾ മോഡൽ. കാരണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡു യു ഹാവ്. സോ വി നീഡ് ടു സേ യെസ്, ഐ ഡു ഹാവ് എ റോൾ മോഡൽ ഇൻ മൈ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മദർ. ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ നഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഹർ ക്വാളിറ്റീസ് ആസ് എ നഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർ പേഴ്സണാലിറ്റി. സോ ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദാറ്റ് യുവർ റോൾ മോഡൽ ഹാസ്. എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റോൾ മോഡലിനുള്ളത്? ഇഫ് യു ഹാവൻ തോട്ട് അബൌട്ട് എ റോൾ മോഡൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു റോൾ മോഡൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റീസ്? യു ക്യാൻ കമൻറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. Okay, Nisha Kiran Matthews, she has commented that compassionate ആയിരിക്കണം. Yes, definitely. Nurses need to be very compassionate. നഴ്സസ് വളരെ കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ഡെഡിക്കേഷൻ. യെസ് ലിനു, യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. ഡെഡിക്കേഷൻ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ. കാരണം അവരെ കണ്ട് വി നീഡ് ടു ബി ഇൻസ്പയർഡ്.
handling the difficult situation. Okay, നമുക്കതും യെസ് ജോസ്മിൻ യു ആർ റൈറ്റ്, ഹാൻഡിലിങ് എ ഡിഫിക്കൾട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവർ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. എ ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, എംപതി, മോർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ്, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ടാവണം. സോ ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ്. Communication skill, it is very important in this profession. So okay, honesty ഉണ്ടാവണം, should be sympathetic, listener ആയിരിക്കണം, punctual ആയിരിക്കണം. Okay, so I can see a lot of answers, and I am really happy that all of you are commenting your own answers so that I can help. So humble and honest, yes, all of these things are the qualities that our role model should have, അല്ലെങ്കിൽ leadership quality. So we are moving on to the answer, that is yes, I do have a role model, that is my mother. She inspired me to choose this profession. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ. അതായത് പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ റോൾ മോഡൽസ് ക്വാളിറ്റീസ്. Okay, so next, so we are moving on to the questions answer. So we are starting with yes, I do have a role model, that is my mother, and she has a very good listening skill. നല്ലൊരു ലിസണിങ് സ്കില്ലുണ്ട്. ഷീ ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് ഇൻ എനി സിറ്റുവേഷൻ. ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഷീ ഈസ് വെരി ഹംബിൾ, ഹോണസ്റ്റ്, പങ്ക്ച്വൽ ആൻഡ് dedicated ആണ്. She is very punctual. She has a leadership quality and she is able. അല്ലെങ്കിൽ you can say I have seen how she manages any difficult situation. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സീനിയർ ഇൻ ചാർജ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Okay, can you please comment down whether it is clear or not? So I hope it is clear for everyone. Okay, so the next answer is yes, I do have a role model, that is my senior in charge. You can either mention your senior in charge's name, which is all right. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. It's not compulsory. If you want, you can say. So you can add all these qualities. Same തന്നെ, just as we had mentioned before. Same തന്നെ. So I hope this warm-up session is very clear for everyone. So can you please comment down so that I can get a clarity whether all of you understood it or not? Okay, so I hope it is clear. Okay. She should be punctual, impartial. Yes, you can use all those things. The only thing is we need to focus more on the qualities of your role model. Okay? So next we are moving on to the role play. So this is your role play card. You can start reading. So the first thing is setting. So the one thing which I need to mention in this live is, whenever you are getting a setting, you cannot specifically say it is a known or an unknown case.
ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓർ ആൻഡ് അൺനോൺ കേസ്. ഒരു നോൺ കേസ് ആണോ അതോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ എന്നുള്ളത് വി കനോട്ട് സ്പെസിഫൈ. നമ്മൾ ആ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, we need to read that, and after that only we will get at least some idea whether it is a known or an unknown case, because I have seen students who decide just with the setting. ഒരു സെറ്റിംഗ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയും ഇതൊരു നോൺ കേസാണ്, ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ബൈ റീഡിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓൺലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓർ ആൻ അൺനോൺ കേസ്. I can give you a very simple example. That is, the setting would be an emergency department and nurse എന്ന് പറയുന്നതിലായിരിക്കും the patient is currently under observation എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വരുന്നത്. So just by this one sentence, this would become a known case. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയി, the patient presented following an accident and the patient was provided with a dressing, അങ്ങനെ കുറച്ച് information would be given. After that it is mentioned that okay, this patient is currently under observation. So by one sentence this whole setting is going to be a known case. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ I am reminding you all, just by the setting don't decide whether it is a known or an unknown case. Okay, so I hope the setting part is clear for everyone. It is difficult to read. Okay, let me see. Okay, please let me know whether it is clear or not. Can you please tell me whether it is clear now? Okay, I hope it is clear for Linu. Okay, so I hope it is clear for everyone. Yes, okay, thank you Linu for your answer. So next we are moving on to the nurse background. So the first, the patient is a 42-year-old married office worker with 3 children who arrived at the hospital via ambulance 10 days ago after suffering from acute substernal chest pain radiating to the left arm. The patient has been diagnosed with myocardial infarction. His or her condition is now stable. However, he or she appears restless and worried. The patient is overweight and a smoker with high blood pressure. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് മാരിഡ് ആണ്, പേഷ്യൻറ്റ് കറൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് എപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു, എന്തായിരുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വന്നപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല വന്നപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻഡ് ആണ്. അപ്പം ഫ്രം ദിസ് his or her condition is now stable. So patient ഇപ്പോൾ stable ആണ്. But he or she appears, however, is used as an alternative. അതായത് നമ്മൾ ബട്ട് പറയത്തില്ലേ, BUT, ബട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് however. However, he or she appears restless and worried. കുറച്ച് റെസ്ലെസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ he or she is a bit worried. കുറച്ച് പാനിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് he or she is worried about something. Next, the patient is overweight. പേഷ്യൻ്റ് ഓവർവെയ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കറാണ്, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് യു നോ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ പേഷ്യൻസ് കേസ് നോട്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്, അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കണ്ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ
ഇതിൽ ഒരേ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കേസ് നോട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ഇതിൽ പേഷ്യൻറ്റ് മാരിഡ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ദേ ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ്, ദേ ക്യാൻ ബി ലിവിങ് വിത്ത് ദെയർ പേരൻസ്, അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് വി ആസ്ക് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ടു ദ പേഴ്സൺ, അവരോട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട്. കാരണം ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പേഷ്യൻ്റ് എക്സാക്റ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ടെക്നിക്കലി വി ഡോണ്ട് നോ ഇപ്പം അവരുടെ കറക്റ്റ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വി കനോട്ട് നോ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കാർഡിൽ അത് തന്നിട്ടില്ല. സോ വി ഡോണ്ട് നോ എക്സാക്ട്ലി. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ സ്മോക്കർ. ഈ സ്മോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻ അവർ നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി ഗിവൻ വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഈസ് ഹി എ റെഗുലർ സ്മോക്കർ ഓർ എ ഫ്രീക്വൻറ്റ്, എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് വി ആസ്ക് ഓൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ, ഈ ഒരു സ്മോക്കറാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതിൽ അവർ ജസ്റ്റ് സ്മോക്കറാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവർ റെഗുലറായിട്ടാണോ ഒക്കേഷണലായിട്ടാണോ അതോ എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ. നമുക്കൊരു ഊഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇയാൾക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കറിയത്തില്ല അവർക്ക് എന്താണ്, അതായത് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ടിൽ നൗ ഈ ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ, നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, ഓർ ടു ഗീവ് യു എ ക്ലിയർ പിക്ചർ വാട്ട് ഈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നൗ. ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ക്ലിയർലി ഗിവൻ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് നഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ? ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവോ? Okay, can you please comment down? Okay, clear? Yes. Okay, so I hope it is clear. Next, we are moving on to the task. So, you only have 4 tasks in this role play card. So, first task, reassure the patient that he or she can expect a full recovery if the doctor's advice is followed. So, പേഷ്യൻറ്റിന് റിയഷ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് റിയഷ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ റിക്കവറിയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇൻ കേസ്, അതായത് ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ തരുന്ന എല്ലാ അഡ്വൈസസും ഫോളോ ചെയ്യുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് എ കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ റിക്കവറി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ റെഗുലർലി. ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുക, ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുന്നത് ഇത് റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡിസ്കസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗിവിങ് അപ്പ് സ്മോക്കിംഗ്. സ്മോക്കിംഗ് ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കണം. സോ യു നീഡ് ടു അഡ്വൈസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഗിവിങ് അപ്പ് സ്മോക്കിംഗ്, ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഗിവ് അഡ്വൈസസ് ഓൺ ഹൗ ദേ ക്യാൻ ക്വിറ്റ് ദിസ് ഹാബിറ്റ്. ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി അവർക്ക് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൊവൈഡ് അഡ്വൈസ് ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ ഡയറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് റുട്ടീൻ. അപ്പോൾ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഡയറ്റിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് റുട്ടീനെ പറ്റിയും നമുക്ക് അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കണം. സോ ഇൻ ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് യു ഓൺലി ഹാവ് 4 tasks. So there are chances that you may have 1 minute or 1 minute 30 seconds. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ അത്രയ്ക്കങ്ങ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 1 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 minute 30 secondsോ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഉണ്ടാകാം. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്, എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ ഡെപ്തിൽ യു നീഡ് ടു ഗീവ് ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മാനേജ് ദ
time. So I hope this card is clear. So now we are moving on to the explanation part. So as this is a known case, ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡാണ്, പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. സോ അതുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്. ഗ്രീറ്റിംഗ്സിന് മുൻപ് തന്നെ ഡ്യൂറിങ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ, നമ്മുടെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കണം, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു ഡ്യൂറിങ് ദ റോൾ പ്ലേ. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ റോൾ പ്ലേ സമയത്ത് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ അവർ പറയുവാണ്, ഓക്കെ യു ക്യാൻ കോൾ മീ ലിൻഡ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, ഒരു പേര് കിടക്കട്ടെ, ലിൻഡ. അപ്പം യു നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് നെയിം നെക്സ്റ്റ് ടു യുവർ ടാസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടാസ്ക്, സോ ദാറ്റ് വെനെവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ യു ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബൈ അഡ്രസ്സിങ് ദ നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സിങ് ദം ബൈ ദ നെയിം. എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് യു വച്ചിട്ട് ഇറ്റ് വുഡൻ സൗണ്ട് ഗുഡ്. കാരണം ചില നേരത്തെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 3 minutes ടൈമിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം. എന്താണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പേര് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ യുവർ ടാസ്ക്. ടാസ്കിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് next we are going to start with the greetings, that is good morning, and after that you can introduce yourself. So my name is Hema Haridas and I'm a nurse working in this hospital ward. So you can give introduction. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ. കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ ഈ ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് വാർഡ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്. സോ ഹി വുഡ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ ഫേസ്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ. സോ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് സേസ് യെസ് നഴ്സ് ഐ ഡു റിമെമ്പർ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ ടു ഗീവ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബൈ സെയിങ് വൺസ് എഗെയിൻ മൈ നെയിം ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ യൂസ് ചെയ്തില്ല, നിങ്ങൾ സാധാ രീതിയിലായിട്ട് റുട്ടീൻ പോലെ ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കൺഫേം ദ പേഷ്യൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദ കോൺവെർസേഷൻ സൗണ്ട് എ ബിറ്റ് നാച്ചുറൽ. കുറച്ചൊന്ന് നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു മിസ്സസ് ലിൻഡ? മിസ്സസ് ലിൻഡയോട് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്? അവർ യെസ് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഗീവ് യുവർ introduction. Both are all right. So I hope the introduction part is clear for everyone. Introduction part clear aano? Do you have any doubts? Okay, so till now I hope it is clear for everyone. സോ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺഫേം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി. സോ ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്, സോ വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ IPR പാർട്ട്. IPR, ഐ ഹോപ്പ് എവ്രി വൺ നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു റാപ്പോർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ശ്രമിക്കണം. Tiju Sebastian, good morning Linda. Once again my name is Tiju. Good morning Linda. I hope you remember me പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ഈ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യെസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നഴ്സ് നിങ്ങളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും അവരെ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സേ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നമ്മൾ ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഇസ് സുവാൻസോ, നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ മീ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു യെസ് നഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗെയിൻ മൈ നെയിം ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ സിജി. ഡു യു വോണ്ട് മീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അഗെയിൻ?
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സോണിയ പറഞ്ഞ പോലെ മൈ നെയിം ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം എ nurse working in the hospital. If the patient does not remember, ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, മൈ നെയിം ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, ഐ ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, ഡോണ്ട് വറി, മൈ നെയിം ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഓക്കെ, സോ മൈ നെയിം ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എനി അതർ സെൻറ്റൻസസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. So Shiji, I hope it is clear. Sonia, if I'm not mistaken, this is Mrs. Linda എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, when you are using this is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലിൻഡയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. is this Mrs. Linda എന്നാക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. So I hope it is clear. This is Linda എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. It is not a question, it's a sentence. സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്, ബട്ട് എൻഡിങ് സീംസ് ടു ബി എ സെൻറ്റൻസ്. സോ യു നീഡ് ടു മേക്ക് ദ എൻഡിങ് ഓൾസോ എ സെൻറ്റൻസ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സേ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൺ, ഇസ് ദിസ് മിസ് ലിൻഡ, ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, സോണിയ. So I hope the introduction part is clear. So now we are moving on to the IPR part, interpersonal relationship. So we can ask just a few questions. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഓക്കെ, ജിസ്മി ഹാസ് കമൻറ്റഡ്, ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ? യെസ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ നൗ, ഓർ യു ക്യാൻ സേ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. സോ എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക്? എന്തൊക്കെയാണ്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആസ്ക്? How are you feeling now? എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. And what are the other questions? So, good morning, Miss Linda. I'm Linu Francis, one of the nurse working in this hospital, and today I'm going to take care of you. Yes, Linu, you can use that. It is absolutely right. Ini, regarding the IPR, when the patient is telling you that he or she is feeling better, അല്ലെങ്കിൽ I'm feeling good nurse, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, അന്ന് വന്നതിൽ നിന്ന് ബെറ്ററാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവർ ആയെന്നല്ല, ബട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഭേദമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് റിലീഫ് ഉണ്ട് നഴ്സ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഓക്കെ, ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. Just to make sure that you are very happy about the patient's recovery, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്ത്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ വളരെയേറെ ഹാപ്പിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവറി ഉണ്ടായതിൽ. കാരണം സിമ്പതി എംപതി മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഹൗ യു ഫീൽ അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ. യെസ് ലിനു, യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ, യുവർ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ടുഡേ ചോദിക്കാം. ഇനി ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ യു ലിൻഡ, ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ യു ലിൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ മെഡിക്കേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. യെസ്, യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ മോർണിംഗ് മെഡിക്കേഷനും കഴിച്ചായിരുന്നോ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോ, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചു. യു ക്യാൻ ആസ്ക് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു വോണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ യു എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി പെയിൻ ഓർ ഡിസ്കംഫർട്ട് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥതയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? കാരണം ചെസ്റ്റ് പെയിനായിട്ട് വന്ന കേസല്ലേ, സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെയിനോ അസ്വസ്ഥതയോ വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? കാരണം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ. ഇഫ് യു ടെൽ മീ യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി പെയിൻ, ഐ ക്യാൻ ഇൻഫോം ദ ഡോക്ടർ. ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഹാവ് യു ഹാഡ് യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ, ജിസ്മി ജോസഫ്. സോ can you please comment down so that I can understand whether it is clear or not?
Okay, so I hope it is clear for everyone. So next we are moving on to the task. So നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒരു IPR ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. So next we are moving on to the reassurance part. So if you are getting an interlocutor who's not at all that cooperative അല്ലെങ്കിൽ not communicating very well, കാരണം ഈ സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ട്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, അങ്ങനെ അതായത് അവരുടെ തുടക്കം ഒന്നും അത്രയ്ക്കൊരു സുഖമില്ല, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മൾ കുത്തി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇടിയിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വി മേ ഫീൽ. സോ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടൊന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പീക്ക് ടു അസ്, വി വിൽ ആസ്ക്, ഓക്കെ, ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ റിഗാർഡിങ് യുവർ ഹെൽത്ത്? ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ ഹെൽത്ത്? നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടോ? So there are two answers that you can expect. The first thing is, yes nurse, actually I'm concerned whether I would get a complete recovery. And the other one is, no nurse, I don't have any other doubts. If you are getting the first question, that is, yes nurse, I am really concerned about my current health and can I expect a complete recovery? Okay, do you have any concerns regarding your health? Yes, സുഷ്മി, നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ബട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇച്ചിരി നമ്മൾ റൂഡാകുന്ന പോലെ തോന്നിക്കരുത്. സോ വി നീഡ് ടു ബി വെരി സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ മിസ് ലിൻഡ, but let me assure you that, അല്ലെങ്കിൽ I can assure you that you can expect a full recovery if you follow all the doctor's advices. Okay, ഇത് പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ you can say you are looking a bit anxious, may I know what is bothering you? Yes, you are looking anxiousന് പകരം you can use distressed or worried, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. Do you have any concerns that I need to address? Yes. Did you feel alla Sonia, you need to use do you feel any pain or difficulty എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ചോദിക്കാൻ. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അവർ യെസ് പറഞ്ഞ് അവർ വെറീഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ മിസ്സസ് ലിൻഡ, നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, but I can assure you that you can expect a complete recovery if you follow all the doctor's advices. നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ തന്ന എല്ലാ അഡ്വൈസസും ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you can definitely expect a full recovery as it is a completely manageable situation. നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് you can just mention. ഇനി ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ്, ഇല്ല പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ പ്ലഷർ ടു ഡിസ്കസ് യുവർ ബിൻസി കുര്യൻ നമ്മൾ ഷുഡ് അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് യു ക്യാൻ സേ യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് യുവർ വറീസ് വിത്ത് മീ, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വെൻറ്റിലേറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് റിഗാർഡിങ് യുവർ വറീസ് ടു മീ. സോ ദാറ്റ് വുഡ് സൗണ്ട് മച്ച് ബെറ്റർ. കാരണം ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ഷുഡ്, we are like giving a commanding way that, okay, even if the patient has any worries or not, he need to speak to us regarding that. So I hope it is clear, Binsi Kurian. So ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വേ പറഞ്ഞു. സോ റിഗാർഡിങ് ദ സെക്കൻഡ് വേ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് നോ നഴ്സ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്, അതായത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ, ഇല്ല നഴ്സ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല, യെസ് അവോയ്ഡ് ഷുഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ്, can you please verbalize your feelings, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററാണ്. can you verbalize എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പിടിച്ച് പറയുന്ന പോലെ, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, we would be saying it in a bit, നമ്മളുടെ സൗണ്ടിൽ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദ വേ ദാറ്റ് ദേ ഫീൽസ്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി റൂഡായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തോന്നാം, can you verbalize your feelings എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, സോ കെൻ യു പ്ലീസ് വെർബലൈസ് യുവർ ഫീലിങ്സ് ടു മീ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഷിജി രാജു വർഗസ്. നെക്സ്റ്റ്, സോ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺസ് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഹെൽത്തിൽ, ഐ എം വെരി ഓക്കെ വിത്ത് മൈ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട്
As a patient, അല്ലെങ്കിൽ I know you might be concerned regarding your recovery, but let me assure you that എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് from your facial expressions, I can understand that you are worried about something. So can you please tell me what it is? ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, അതായത് അവരുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് വി ആർ ഗിവിങ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദം ടു സ്പീക്ക്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ എം ഗിവിങ് യു വൺ മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്പീക്ക്, ഞാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. സോ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെറീഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സിജി സെബാസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് മിസ്സർ മിസ്സസ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നില്ല. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ. ഇപ്പം ഇൻ്റലക്യൂട്ടർ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് യു ക്യാൻ കോൾ മീ ലിൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിൻഡ എന്ന് തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദർ ആർ നെയിംസ് വിച്ച് വി മേ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് നോഹ. നോഹ എന്നൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെയിൽ ഓർ എ ഫീമെയിൽ. സോ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു അഡ്രസ് ദം വിത്ത് ദറ്റ് നെയിം വിത്തൗട്ട് എനി സല്യൂട്ടേഷൻ. ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അപ്പം മൂവിങ് ഓൺ ടു ദിസ് റീഅഷ്വറൻസ്. അപ്പം ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നിന്ന് കൺസേൺഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവർ സ്റ്റിൽ പറയുകയാണ് ഇല്ല നഴ്സ്, ദർ ഇസ് നത്തിങ്, ഐ എം നോട്ട് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ഓക്കെ. നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് പറയാം ഐ നോ യു മൈറ്റ് ബി കൺസേൺഡ് whether you would get a full recovery, but let me assure you that, or you can say I can assure you that you can expect a full recovery if you follow all the doctor's advices. Next, so we have cleared the patient's doubt and we had reassured the patient. Next we are moving on to the next task. So before going to that, you need to ask എപ്പോഴും ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് മാത്രം റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. യു നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ്, ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ എ പോയിൻറ്റ് ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ബി റിപ്പീറ്റഡ്. ഒരു പോയിൻറ്റിനപ്പുറം ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു യൂസ് ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടി എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. Or you can use is there anything else you would like to know. എന്തെങ്കിലും അറിയാനൊരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. So the patient is asking you that actually nurse, I don't understand why it is necessary to take all these medications regularly. എന്തിനാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും റെഗുലറായിട്ട് ഈ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കേണ്ട ഇത്ര വലിയൊരു അത്യാവശ്യം? അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ, യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റിയലി റീസണബിൾ. Miss Linda, I'll explain to you regarding that. It is really important. Is anything more worrying you? Is anything that you are worried about? Would sound much better. Smija Matthew, is anything more worrying you? എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ആവുന്നു. ബട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ്, കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് എപ്പോഴും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം. യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. So, importance of taking medication regularly. Your concerns are reasonable, Miss Linda. Please don't worry. I will explain to you regarding that. It is really important to take the medications regularly so that we can prevent any further complications in your condition. We are not explaining about the further complications. We are just mentioning that we can prevent further complications in your condition. ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇതൊരു രീതിയാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് നോ നഴ്സ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫർദർ ഡൗട്ട്സ്, അതായത് ദ ഇൻ്റലക്യൂട്ടേഴ്സ് വോണ്ട് ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ടു ആസ് ദ ഹോൾ each and every time when we ask a question, the answer would be no. No nurse, I don't have any doubts. No nurse, I don't have any concerns. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഇൻ്റലക്യൂട്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി നീഡ് ടു പുട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വിത്ത് കോൺവെർസേഷൻ ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ പറയാം, വെൽ ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ.
ഇപ്പം important is a very common word that we see in our role play cards. So instead of important, you can use the synonyms of important. So can you please comment down what all are the synonyms of important? Important എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് synonyms ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? Can you please comment it? Imperative, crucial. Janet, we cannot use crucial in every situation. That is only thing. Essential, yes, we can use. Necessary, imperative, priority, vital, yes, you can use all these things. So it is vital or it is significant, or another word you can use is paramount. Paramount. Paramount, which is having the same meaning of important. So paramount, that I inform you the necessity of taking the medications regularly. So are you interested to hear about it, or are you interested to know about it? Why we are asking this question is just to show the patient's involvement. ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വി ആർ ആസ്കിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻവോൾവിങ് ഇൻ അവർ കോൺവെർസേഷൻ, വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഷോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Okay, you can comment it down if you have any doubts. Okay, you can comment it down. Okay. Okay, necessary. Yes, you can use all these things. So it is important that I explain to you. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് explain ചെയ്യാം. So is there anything else you would like to know? Or do you have any questions so far? നമ്മളിപ്പോൾ വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തിനെങ്കിലും പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു question ഉണ്ടോ? So next we need to discuss the importance of giving up smoking and give advice. So for this we need to ask some questions or to gather some information about the patient. So before gathering any information from the patient side, you need to ask the permission from the patient. That is, before proceeding further, I would like to ask you some questions regarding your general health. നിങ്ങളുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ അബൌട്ട് യുവർ കണ്ടീഷൻ. ഇനി വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യെസ് യു മേ ആസ്ക് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പെർമിഷൻ. സോ പെർമിഷൻ തന്നതിന്. സോ ടിൽ നൗ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ എവ്രി വൺ? സോ റിൻസു, എലിസബത്ത്, ഓക്കെ. Necessary you can use, essential okay you can use. These all are the things which you can use. So do you have any doubts so far? Is it clear? Yes, okay. So I hope it is clear for you till now, because for the patient, our patient in any details other than the patient's name and age, avരുടെ ഒരു നെയിമും ഏജും ഒഴികെ എനിത്തിങ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദെയർ ജോബ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദെയർ ഡയറ്റ്, എന്താണെങ്കിലും യു നീഡ് ടു ആസ്ക് പെർമിഷൻ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫർദർ. എന്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അവരോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാതെ യു ക്യാൻ നോട്ട് പ്രൊസീഡ് ഫർദർ. So we are going to start with the job. ഒരു basic information നിന്ന് you are going to start. So by starting you can ask what do you do for a living? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, കാരണം from your health documents I can just understand that you are working. So can you please tell me what do you do for a living? എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമാർഗം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ചോദിക്കാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ആസ്ക് ഇസ് ഇറ്റ് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ജോബ്? എങ്ങനെയാണ് ജോലി, ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണോ അതോ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു ആസ്ക് ഇസ്, can you please tell me about your family?
ഫാമിലിയെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? കാരണം ഹെൽത്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റിലാകെ ഉള്ളത് 3 children ഉണ്ട്, മാരിഡ് ആണ് മാത്രമാണ്. ഇവർ ആരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു, whom the patient is living with, these all information are not given. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ you need to ask, okay, can you please tell me about your family? So the patient is telling you that my family consists of my husband and I do have 3 kids. Okay, so next we are going to ask about the patient's diet pattern. Diet pattern എന്ന് പറയുമ്പോൾ what the patient is having in a day, പൊതുവേ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ. So can you please tell me about your dietary pattern? ഡയറ്റിലെ ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? So in this role play the patient is telling you that the patient is taking a lot of junk foods, oily foods, spicy and salty foods. നമ്മൾ ഈ ലേസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത്രയും ഫുഡ്സാണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത്. Can I ask some details for further steps? Can I ask some details for my better clarity എന്ന് ചോദിക്കാം. കാരണം further steps എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not giving a clear idea for the patient. I hope it is clear, Sonia. So, diet pattern ne patti chochu, and in this role play you can also ask about the dietary preference, which means patient ne eppozhum കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ which the patient is very interested to have, എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള വളരെ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എനി ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസ്? ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എവ്രിബഡി വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസ്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡയറ്ററി പ്രിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് യുവർ ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ? യെസ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദാറ്റ്. And next, upon dietary preference, when the patient is telling you, yes nurse, I do have a dietary preference, at that time you can ask, okay, can you please tell me about it? What do you prefer to eat? What do you prefer to eat? Mostly എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ it is much better. അതായത് പൊതുവേ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? It would be much better. What do you prefer to eat mostly? എപ്പോഴും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So I hope it is clear, Jinsi. And next we are going to ask, do you have any ongoing medical condition? So the patient is telling you, no nurse, I don't have any medical conditions or anything. And we need to ask about the patient's smoking habit. So you cannot use do you smoke അല്ലെങ്കിൽ are you a smoker, because these questions are judgmental questions. അതായത് നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ലുക്കൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഓക്കെ നിങ്ങൾ വലിക്കുമല്ലേ, could you or can you, which is more correct ma'am? Could you please tell me അല്ലെങ്കിൽ can you please tell me എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും it is okay to use. There is no specific thing that okay ഇത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. You can use any of this, but it depends. ഇപ്പം can you tell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can give you an example, that is can you tell about your diet എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് for the patient it may sound a bit rude. കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തടിച്ച് പറയുന്ന പോലെ തോന്നും. സോ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് can you please tell me about your diet, by our tone and the politeness the patient would be comfortable. So I hope it is clear, Alina. So next, okay, do you have any habits of smoking? Adil, there is a slight correction, Shalu, that is, do you have any social habits like smoking or drinking? നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഡ്രിങ്കിങ്? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡൻ സൗണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ. ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടോ, ഇപ്പം സ്മോക്കിങ്ങോ ഡ്രിങ്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് ക്ലിയർ ഇസ്, ഡു യു ഹാവ് എനി സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് അവരുടെ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റായിട്ട് ദേ ക്യാൻ മെൻഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഐ വുഡ് ഗോ ടു ഗോൾഫ് ക്ലബ്, ഞാനൊരു ഗോൾഫ് ക്ലബിൽ ഡെയിലി പോവാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഗോ വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ്
at night അല്ലെങ്കിൽ late night ഞാൻ പോവാറുണ്ട്. So these all things would make your question irrelevant. കാരണം നമ്മൾ ചോദിച്ചതിനെ ആയിരിക്കത്തില്ല പേഷ്യൻ്റ് ആൻസർ തരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം, ഡു യു ഹാവ് എനി സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ഓർ drinking, so that we are just giving the patient an opportunity to speak only about the smoking and drinking. They don't need to mention any other irrelevant information. വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. Okay, so if you have any doubts till now, you can comment it down. Could you please tell me if you have a habit of smoking? Rita, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Could you please tell me if you have a habit of smoking? നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോക്കിങ്ങിനെ മാത്രം പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാവും. വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺലി ഓൺ ദിസ് ഹാബിറ്റ് ആസ് ഇഫ് വി നോ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് എ സ്മോക്കർ. അതായത് അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാവും. സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടു മേക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് കംഫർട്ടബിൾ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രിങ്കിങ്ങോ സ്മോക്കിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Regarding job, diet and family, can we ask in the same time? Sonia, can you please explain? എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് സോണിയ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നുള്ളത്. എനിക്കൊന്ന് ക്ലിയർലി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാവോ? Okay, so next we are moving on. So how long have you had this habit? എത്ര നാളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്? ഇനി അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്, നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഹൗ മെനി സിഗരറ്റ്സ് ഡു യു സ്മോക്ക് ഇൻ എ ഡേ? ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാളായിട്ട് ഈ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ടു ഗിവിങ് അപ്പ് ദി സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. യുവർ വോയിസ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ക്യാൻ യു ഹിയർ നൗ? Julie Matthew, is it clear now? Can you please comment down so that I can understand whether it is audible or not? Okay, I think all of you can hear. Okay, now I think it's clear. If it is not clear, you may just comment it down so that I can understand. Okay, so thank you everyone. So have you ever tried to refrain your habit? Habits, Raji Ajay. We cannot ask about habits, you can only ask about habit, just one. Because the patient is only if the patient is only having one habit and we are only focusing on the smoking habit, angane aanengil you can ask, have you ever tried to refrain from this habit? Ini next is the very important question, have you ever tried to quit this habit? Ningal eppoഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? So if the patient says no nurse, I haven't tried so far because I haven't realized എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ you can just say all right. But if the patient says yes nurse, actually I have tried to quit this, I had tried, ഞാൻ ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, I had tried twice but I didn't succeed. So in this situation, Jainlal K, can everybody see the slide? Is it clear? Can you please comment down? Yes, now it's clear. Okay, so I hope it is clear for everyone. So നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, okay, if the patient says yes nurse, I have tried. Okay, is the video getting stuck in between? Can you please comment down? Because some of them are commenting the video is not clear, the audio is getting stuck.
Okay, so I hope it is clear till now. Okay, so Sonia, can you please tell me regarding your diet, family and job? You can ask that. It is not, we cannot say it is wrong, but the only thing is if you ask these three things at a stretch, there are chances that the patient would speak a lot. So we will be losing our time. The patient, if the patient says some unnecessary things, നമുക്ക് അവരെ stop ചെയ്യാനായിട്ട് we cannot do that. So it is better to ask just each and every question, so that they will just tell us the necessary information. So we are next going to speak regarding the appreciation for the patient. If the patient has tried to quit this habit, if the patient is telling you that he or she has tried to quit this habit, then you can say, okay, I appreciate your effort. നിങ്ങളിട്ട എഫേർട്ടിനെ ഞാൻ appreciate ചെയ്യുന്നു. So now we are moving on to the advices. Avoid complex questions. Ma'am, school health clinic will always be known case. School health clinic always known avanam ennilla Jamna. Sometimes it can also be an unknown case. So next we are moving on to the advices, that is based on the information that you provided. Ningal thanna information pragaram I would like to give you some suggestions. May I? Just to show the patient's involvement, you can ask this question, that is may I? So in my previous live I had mentioned to use signposting to show the relevance to the patient. So firstly, it is really important that you follow a healthy diet which includes a lot of fruits, vegetables, whole grains, fish, beans to maintain your weight, and it will also help you to be very healthy. So you can just ask a question to know whether the patient is okay with our suggestion. So you can ask, how do you feel about my advice? Or you can ask, how do you feel about it? Next, we are moving on to the second point. I would suggest you to perform exercises regularly, which means you can walk for 30 minutes. So how do you feel? Or are you okay with that? And our third suggestion is, I recommend or advise you to reduce your smoking or drinking habit gradually. Are you okay with it? Is it okay for you? So in this we can advise for a smoking cessation group or Alcoholics Anonymous group, where they will provide some activities to help you quit this habit. And we can just give a motivation, that is, it can be difficult for you initially, but slowly you will be able to do that. So these all are the things which you can give as an advice. So at last you can ask, is there anything else you would like to ask me? So if the patient says, no nurse, okay, I'm really glad to hear that you are willing to follow all these information. If you have any further doubts, you can contact me anytime. I will be in the nurse's station. So I recommend you to cut down smoking gradually. You can use, I recommend you to cut down smoking gradually as per your condition. So you can use all these things. So I hope this session was really helpful and it is clear for everyone. So thank you everyone for joining this session. So I hope it is very clear for everyone who has joined.